Dear folks, take your grammar book. It's on the page number 333. What you're going to see is information, ordinary sentence to perfect sentence. I'm asking you a question. How do you earn money, or how do you operate the computer? What is the perfect sentence for that? How do you operate the computer? What is the perfect sentence for that? How do you operate the computer? How have you operated the computer? So, perfect, you have to use have plus past participle. Very important. Here you see, my dear friends, why do I dye my hair? Why do I dye my hair? What is the perfect sentence for that? Why do I dye my hair? Anybody? Why have I dyed my hair? Why have I dyed my hair? So, the past participle dyed should be used, have should be used, and here, what for did I embrace to Christianity? What do you mean by embrace? Join in Christianity. And what is the perfect sentence for that? What for had I embraced to Christianity? What for had I embraced to Christianity? You have to use the word had. Now come here. When shall I envy my friend? What do you mean by envy? Anybody? Envy. Feel jealous. When shall I envy my friend? When shall I have envied my friend? When shall I have felt jealous about my friend? Envy means feeling jealous. Now coming here, 4a, where do we erect a statue? Where do we construct a statue? What is the perfect form for that? Where have we erected a statue? Erected a statue should be there. Then 5a, when did we enforce a law for total prohibition for liquor? What do you mean by prohibition? Not allowing to drink alcohol. So, when did we enforce? Enforce means what? Make a law for total prohibition for liquor. What is the perfect form? When have we enforced a law for total prohibition for liquor? So, you have to use have enforced. Now, coming back here, 6a, where shall we encash the check? What do you mean by encash the check? Making the check to get cash, encash. So, what is the perfect form? Where shall we have encashed the check? Where shall we have changed the check into money? Next, coming here, 7a. Why do you enroll for MA, Master of Arts? Why do you enroll? Enroll means join. Why have you enrolled for MA? Why have you enrolled for MA? That is the perfect question. 8a. How did you enchant the cinema fans? Enchant means what? Making them feel happy, enchant. What is the perfect form? How had you enchanted the cinema fans? How had you, what is that? Made them feel happy. Okay, next 9a. Why will you eliminate your enemies? What do you mean by eliminate? Destroy. And what is the perfect form? Why will you have eliminated your enemies? Will you have to use why will you have eliminated your enemies? Coming here. 10a. What for do you have a lot of friends? Do you have a lot of friends? And perfect form. What for have you had a lot of friends? This is the perfect form. 11a. Why did you differentiate your children? Differentiate means what? Showing bias, showing prejudice. What do you mean by prejudice, bias? And differentiating means you are showing some special concession for your son and not showing the same concession for your daughter. So, why did you differentiate your children? What is the perfect form? Why have you differentiated your children? And coming here, 12a. How will you dominate your husbands? How will you control your husbands? What is the perfect form? How will you have dominated your friends, your husbands? How will you have dominated means showing your authority. Next, coming here. When does he dine with me? What do you mean by dine? Eating. When does he dine with me? You are using does because he is coming here. And when it changes into perfect, when has he dined with me? When has he dined with me? So, all these perfect sentences is connection between the past and present. Past and present. Something hasn't happened in the past, you are trying to use it in the present. That is the reason why you are using this perfect sentences. Coming here, 14a. Why did he disclose the secrets? Disclose means what? Tell the secrets. And what is the perfect form? Why had he disclosed the secrets? Why had he told the secrets? And coming here, 15a. What for will he disappoint me? Disappoint me means what? You're just giving a bad impression. What for will he have disappointed me? That's the perfect sentence. And coming here, 16a. What for does she doubt me? What for does she doubt me means what?
having some sort of a negative feeling. What for has she doubted me? This is the perfect sentence. And coming here 17a, why did she blab without any purpose? Blab means what? Simply talking without any meaning. And the perfect sentence is, why had she blabbed without any purpose? Why had she talked without any purpose? And coming here 18a, when will she dedicate herself to God? Dedicate means what? Completely surrendering herself to God. And what is the perfect form? When will she have dedicated herself to God? Giving herself to God. This is what the perfect. And 19, how does it diagnose the disease? Diagnose means what? Finding out what disease it. And what is the perfect form? How has it diagnosed the disease? How has it found out the disease? And 20a, why did it deserve to get the national award? Deserve means what? Having all the eligibility to get it. And what is the perfect form? Why had it deserved to get the national award? And coming here 21a, when will it dispatch the letters? Dispatch means what? Sending the letters. And what is the perfect form? What when will it have dispatched the letters? This is the perfect form. And coming here 20a, why do they differ from the society? They are completely differ from the society. What is the perfect form? Why have they differed from the society? This is the perfect form. 21, why did they defame the actor? Defame means spoiling the name. And what is the perfect form? Why had they defamed the actor? Coming here 24, what for will they demand an apology from the actor? Demand means asking. So what is the perfect form? What for will they have demanded an apology from the actor? Hope you are able to understand, my dear friends. Dye means making your hair to change your color. Embrace means joining. Envy means feeling jealous. Erect means building. Enforce means making. Encash means changing into cash. Enroll means joining. Enchant means making others happy. Eliminate means destroying. Have means having. And differentiate means showing special preference. Dominating means controlling. Dine means eating. Disclose means telling it out. Disappointment means you are discouraging. And doubt means you are doubting. Blab means talking without any purpose. Dedicating means 100% giving. Diagnose means finding out what disease. Deserve means you have the eligibility. Dispatch means sending. And differ means differentiating. Defame means spoiling the name. Demand means asking. So hope you are able to understand all these vocabularies. So ordinary to perfect, that's what you have seen. Now you are going to see negative from ordinary to perfect. See, I ask a question, why don't you buy a car? Why don't you buy a car? What is the perfect form for that? Why don't you buy a car? Why had not you bought a car? There is no word called buyed. Buy, bought. Why hadn't you bought a car? So here you see, my dear friends, why take this in the page number 322. That is, why don't I contribute for the building fund? Contribute means what? Giving. And what is the perfect form? Why haven't I contributed for the building fund? Why haven't I given money for the building fund? Contribution means giving. Next, how didn't I convince him? Convince means satisfy. So what is the perfect form? How hadn't I convinced him? How hadn't I satisfied him? And third, what for shall not I convert him? Convert means what? Changing. And what is the perfect form? What for shall not I have converted him? What for shall not I have changed him? And coming here 4a, what for don't we compel for donation? Asking for donations. And the perfect form is, what for haven't we compelled for donation? Asking for donations. 5a, when didn't we consent for his plans? Consent means agree for his plans. And b, when hadn't we consented for his plans? Agreed for his plans. And coming here 6a, how shall not we compromise with you? Compromise means adjust with you. And the perfect is, how shall not we have compromised with you? How shall not we have agreed with you? And coming here 7a, why don't you contact me with me nowadays? Why are you not meeting me nowadays? And the perfect sentence is, why haven't you contacted with me nowadays? Why aren't you meeting me nowadays? And coming here 8a, what for didn't you congratulate me on my birthday? Why haven't you congratulated me? And the perfect is, what for hadn't you congratulated me on my birthday? And 9a, when will not you consider my needs?
Consider means think my needs, and the perfect is when will not you have considered my needs? Why? When will not you have thought my needs? And coming here 10a, how don't you conserve the natural wealth? Conserve means take care, and the perfect is how haven't you conserved the natural wealth? How haven't you saved the natural wealth? 11a, why didn't you cure the disease? Cure means making it ready, and why hadn't you cured the disease? This is the perfect form. 12a, how will not you debar the rights? Debar means stop, and how will not you have debarred the rights? How will not you have stopped the rights? Then coming here 13a, how doesn't he read the latest news? How is not he reading the latest news? Perfect form. How hasn't he read the latest news? And coming here 14a, what for didn't he write his examinations? And the perfect form, what for hadn't he written his examination? 15a, when won't he, what is that? When won't he go? When won't he go? It is go. So when won't he go to his home? The perfect sentence is when won't he have gone to his home? And coming here 16, why doesn't she celebrate her birthday? What is the perfect form? Why hasn't she celebrated her birthday? And 17a, once again, why didn't she celebrate her birthday? See, why hadn't she celebrated her birthday? 18a, why will not she celebrate her birthday? Why will not she have celebrated her birthday? Coming here 19, when doesn't it conduct the examination? Conduct means do, and the perfect is when hasn't it conducted is the examination. 20a, why didn't it broadcast the election result? Broadcast means announce, and the perfect form is why hadn't it broadcast the election result? Why hadn't it told the election results? 21a, where will not it burst? Where will not it have burst? So this is the perfect sentence. And coming here 22, what for don't they boast about their success? Boast means telling about their success, and perfect is what for haven't they boasted about their success, told about their success. 23, why didn't they bow their heads before the judge? Bowing means bending the head, and what is the perfect form? Why hadn't they bowed their heads before the judge? And the future 24a, why will not they banish him? Banish means destroy him, and what is the perfect form? Why will not they have banished him? So my dear friends, contribute means giving, convince means satisfying, convert means changing, compel means forcing, consent means agreeing, compromise means suggesting, contact means meeting, congratulating means wishing, consider means thinking, and conserve means protecting, cure means clearing the disease, debar means stopping, and read means reading, write means writing, go means going. Then after celebrate, it is everybody knows that. Conduct means do, boost means telling yourself, broadcast means telling the news through radio, and bow means bending your head, burst means burst, banishing means destroying. Hope you are able to understand all these vocabularies, and all these vocabularies are very, very important. And this ordinary to perfect, you should be thorough. So to change from ordinary to perfect, what you should have? You should have plus past participle, had plus past participle, will have plus past participle. If it is he, she and it, you have to use has. So நண்பர்களே, உங்கள் ஆங்கில எழுத்துங்க புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள். பக்கம் 333 333லிருந்து 337 வரைக்கும் சாதாரண வாக்கியத்திலிருந்து தெளிவான வாக்கியத்திற்கு எப்படி மாறுகிறீர்கள்? அப்போ ஏன் நீ வருகிறாய்? why do you come? ஏன் நீ வந்திருக்கிறாய்? why have you come? ஸோ why have you come? why do you come-க்கும் why have you come-க்கும் ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்குது. அதைத்தான் பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், why do I dye my hair என்றால் ஏன் என் முடியை நான் கருநிறம் ஆக்குகிறேன். why have I dyed my hair? ஏன் என் முடியை கருநிறம் ஆக்கியிருக்கிறேன் என்று வருகிறது. அதே போன்று 2a, what for did I embrace to Christianity? எதற்காக நான் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாறினேன் என்று வருகிறது. what for had I embraced to Christianity? எதற்காக நான் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மதம் மாறியிருந்தேன் என்று வருகிறது. when shall I envy my friends? எப்பொழுது நான் என் நண்பர்களை பார்த்து பொறாமைப்படுவேன் என்று வருகிறது. when shall I have envied my friends? எப்பொழுது என் நண்பர்களை பார்த்து நான் பொறாமைப்பட்டிருப்பேன் என்று வருகிறது. 4a, where do we erect a statue? எங்கே நாம் ஒரு சிலையை நிறுவுகிறோம் என்று வருகிறது. where have we erected a statue? எங்கே நாம் ஒரு சிலையை நிறுவி இருக்கிறோம் என்று வருகிறது. 5a, when did we enforce a law for total prohibition for liquor? மது அருந்துவதற்கு எப்பொழுது நாம் ஒரு சட்டத்தை
இயக்குவோம் என்று வருகிறது, இயக்கினோம் என்று வருகிறது. ஸோ வென் ஹேவ் வி என்ஃபோர்ஸ்ட் எ லா ஃபார் டோட்டல் ப்ரொஹிபிஷன் ஃபார் லிக்வர், எப்பொழுது மத அருந்துவதை தடுப்பதற்காக ஒரு சட்டத்தை இயற்றி இருந்தோம் என்று வருகிறது. இயற்றினோம், இயற்றி இருந்தோம். ப்ரொஹிபிஷன் என்றால் மது விலக்கு. ஸோ அடுத்தது வேர் ஷால் வி என்கேஷ் த செக், எங்கே நாம் காசோலையை பணமாக்குவோம். வேர் ஷால் வி ஹேவ் என்கேஷ் த செக், எங்கே நாம் காசோலையை பணமாக்கி இருப்போம் என்று வருகிறது. அடுத்தது 7 வை டு யூ என்ரோல் ஃபார் எம்ஏ, எம்ஏ படிப்பதற்காக நீ ஏன் பதிவு செய்கிறாய் உன்னுடைய பெயரை. வை ஹேவ் யூ என்ரோல் ஃபார் எம்ஏ, எதற்காக நீ ஏன் நீ எம்ஏ படிப்புக்காக பதிவு செய்திருக்கிறாய் என்று வருகிறது. 8A ஹவு டிட் யூ என்சாண்ட் த சினிமா ஃபேன்ஸ், சினிமா ரசிகர்களை நீ எப்படி உற்சாகப்படுத்தினா என்று வருகிறது. ஹவு ஹேட் யூ என்சாண்டட் த சினிமா ஃபேன்ஸ், சினிமா விசிறிகளை எப்படி நீ குதூலப்படுத்தி இருந்தாய் என்று வருகிறது, உற்சாகப்படுத்தி இருந்தாய். 9A வை வில் யூ எலிமினேட் யுவர் எனிமீஸ், உன் எதிரிகளை எப்படி அழிப்பாய் என்று வருகிறது. 9B வை வில் யூ ஹேவ் எலிமினேட்டட் யுவர் எனிமீஸ், எப்படி ஏன் நீ உன்னுடைய எதிரிகளை அழித்திருப்பாய் என்று வருகிறது. 10A வாட் ஃபார் டு யூ ஹேவ் எ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதற்காக உனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. வாட் ஃபார் ஹேவ் யூ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதற்காக உனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. 11A வை டிட் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் யுவர் சில்ட்ரன், ஏன் உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் வேறுபடுத்தி பார்த்தீர்கள் என்று வருகிறது. வை ஹேவ் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் யுவர் சில்ட்ரன், ஏன் நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை வேறுபடுத்தி பார்த்திருந்தீர்கள் என்று வருகிறது. 12A ஹவ் வில் யூ டாமினேட் யுவர் ஹஸ்பண்ட்ஸ், எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய கணவர்களை நீங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவீர்கள் என்று வருகிறது. ஹவ் வில் யூ ஹேவ் டாமினேட்டட் யுவர் ஹஸ்பண்ட்ஸ், எப்படி உங்கள் கணவர்களை நீங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி இருந்திருப்பீர்கள் என்று வருகிறது. அதே போன்று 13A when does he dine with me, எப்பொழுது அவன் என்னுடன் சாப்பிடுகிறான் என்று வருகிறது. when has he dined with me, எப்பொழுது அவன் என்னுடன் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் என்று வருகிறது. 14A why did he disclose the secrets, ஏன் அது ரகசியங்களை வெளியிட்டது என்று வருகிறது. why had he disclosed the secrets, ஏன் அவன் அது ரகசியத்தை வெளியிட்டிருந்தது என்று வருகிறது. அடுத்தது 15A what for will he disappoint me, எதற்காக அவன் என்னை ஏமாற்றுவான். அதே போன்று 15B வாட் ஃபார் வில் யூ ஹேவ் டிசப்பாயிண்டட் மீ, ஏன் எதற்காக அவன் என்னை ஏமாற்றி இருந்திருப்பான் என்று வருகிறது. அதுபோன்று 16A வாட் ஃபார் டஸ் ஷி டவுட் மீ, எதற்காக அவள் என்னை சந்தேகப்படுகிறாள் என்று வருகிறது. வாட் ஃபார் ஹேஸ் ஷி டவுட்டட் மீ, எதற்காக அவள் என்னை சந்தேகப்பட்டிருக்கிறாள் என்று வருகிறது. 17A வை டிட் ஷி பிளாப் விதவுட் எனி பர்பஸ், எதற்காக அவள் எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் பிளாப் என்றால் முணுமுணுத்து கொண்டிருந்தாள் என்று வருகிறது. வை ஹேட் ஷி பிளாப்டு விதவுட் எனி பர்பஸ், எந்தவித காரணம் இல்லாமல் ஏன் அவள் பேசி இருந்தாள் என்று வருகிறது. அதற்கடுத்ததாக 18A when will she dedicate herself to God, எப்பொழுது அவள் தன்னைத்தானே கடவுளுக்காக அர்ப்பணிப்பாள் என்று வருகிறது. when will she have dedicated herself to God, எப்பொழுது அவள் தன்னைத்தானே கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்திருந்திருப்பாள் என்று வருகிறது. 19A how does it diagnose the disease, எப்படி அது நோயை கண்டுபிடிக்கிறது என்று வருகிறது. how has it diagnosed the disease, எப்படி அது நோயை கண்டுபிடித்திருக்கிறது என்று வருகிறது. அதே போன்று 20A why did it deserve to get the national award, ஏன் அது தேசிய பரிசு கிடைப்பதற்கு தகுதிகள் பெற்றிருந்தது என்று வருகிறது. why had it deserved to get the national award, எதற்காக அது தேசிய அளவு பரிசு பெற அனைத்து தகுதியும் பெற்றிருந்தது என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 21 when will it dispatch the letters, எப்பொழுது அது கடிதங்களை அனுப்பும். when will it have dispatched the letters, எப்பொழுது அது கடிதங்களை அனுப்பி இருந்திருக்கும் எதிர்காலத்தில் என்று சொல்லும்போது அப்படி யூஸ் பண்ணுறோம். அதே போன்று 20A why do they differ from the society, ஏன் அவர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து வேறுபடுகிறார்கள் என்று வருகிறது. 20B why have they differentiated from the society, ஏன் அவர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து வேறு விதமாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஸோ 22 சாரி இது 22 இது 23 why did they defame the actor, ஏன் அவர்கள் நடிகரை அவமானப்படுத்தினார்கள் என்று வருகிறது. why had they defamed the actor, எதற்காக அவர்கள் நடிகரை அவமானப்படுத்தி இருந்தார்கள் என்று வருகிறது. 24A what for will they demand an apology from the actor, எதற்காக அவர்கள் நடிகர்களிடமிருந்து ஒரு மன்னிப்பு கோருவார்கள் என்று வருகிறது. what for will they have demanded an apology from the actor, எதற்காக நடிகர்களிடமிருந்து ஒரு மன்னிப்பு கோரி இருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க why don't I contribute for the building fund, இது இல்லை என்று கேள்வியிலே இல்லை. இப்போ ஏன் நீ படிக்கலை என்று சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவோம்,
why did not you study என்று வருகிறது. அது perfect எப்படி மாற்றுவீங்க? why hadn't you studied என்று சொல்ல வேண்டும். அதை போன்ற வாக்கியங்கள் தான். why don't I contribute for the building fund என்றால் என்ன? ஏன் நான் கட்டட நிதிக்காக பணம் கொடுப்பதில்லை என்று வருகிறது. why haven't I contributed for the building fund? ஏன் நான் கட்டட நிதிக்காக பணம் கொடுத்திருந்ததில்லை என்று வருகிறது. how didn't I convince him என்று வருகிறது. எப்படி நான் அவனை திருப்திப்படுத்தவில்லை என்று வருகிறது. how hadn't I convinced him? எப்படி நான் அவனை திருப்திப்படுத்தி இருக்கவில்லை என்று வருகிறது. 3a what for shall not I convert him? எதற்காக நான் அவனை மாற்ற மாட்டேன் என்று வருகிறது. what for shall not I have converted him? எதற்காக நான் அவனை மாற்றி இருந்திருக்க மாட்டேன் என்று வருகிறது. அடுத்தது 4a what for don't we compel for donations? எதற்காக நாங்கள் டொனேஷன்களுக்காக அவர்களை வற்புறுத்தவில்லை என்று வருகிறது. what for haven't we compelled for donations? டொனேஷன்ஸ் என்றால் நிதி வழங்குதல். எதற்காக நாங்கள் அந்த நிதி வழங்குவதற்காக அவர்களை வற்புறுத்தி இருந்ததில்லை என்று வருகிறது. 5a when did we consent for his plans? எப்பொழுது நாங்கள் அவனுடைய திட்டத்திற்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று வருகிறது. when hadn't we consented for his plans? எப்பொழுது அவனுடைய திட்டத்திற்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்கவில்லை என்று வருகிறது. 6a how shall not we compromise with you? எப்படி நாங்கள் உன்னுடன் சமாதானமாக போக மாட்டோம் என்று வருகிறது. 6b how shall not we have compromised with you? எப்படி நாங்கள் உன்னுடன் சமாதானமாக போய் இருந்திருக்க மாட்டோம் என்று வருகிறது. 7a why don't you contact with me nowadays? ஏன் நீ என்னுடன் தொடர்பு கொண்டு இருப்பதில்லை என்று வருகிறது. why haven't you contacted with me nowadays? எதற்காக நீ என்னுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது. 8a what for didn't you congratulate me on my birthday? எதற்காக நீ என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு நீ வாழ்த்து சொல்லவில்லை என்று வருகிறது. what for hadn't you congratulated on my birthday? எதற்காக என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு நீ வாழ்த்து சொல்லி இருந்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. 9a when will not you consider my needs? எப்பொழுது என் தேவைகளை உணர மாட்டாய் என்று வருகிறது. when will not you have considered my needs? எப்பொழுது என்னுடைய தேவைகளை உணர்ந்திருக்க மாட்டா என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. 10 how don't you conserve the natural wealth? எப்படி நீ இயற்கை சொத்துக்களை நீ பாதுகாப்பதில்லை என்று வருகிறது. கன்சர்வ் how haven't you conserved the natural wealth? எப்படி நீ இயற்கை வளங்களை காப்பாற்றி இருந்திருந்ததில்லை என்று வருகிறது. அதே போன்று 11a why didn't you cure the disease? ஏன் நீ நோயை குணப்படுத்தவில்லை என்று வருகிறது. 11b why hadn't you cured the disease? ஏன் நீ நோயை குணப்படுத்தி இருக்கவில்லை என்று வருகிறது. 12a how will not you debar the rights? உரிமைகளை எப்பொழுது நீ தடுக்க மாட்டாய் என்று வருகிறது. 12b how will not you have debarred the rights? எப்படி நீ உரிமைகளை தடுத்திருந்திருக்க மாட்டா என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. 13a how doesn't he read the latest news? எப்படி அவன் அந்த செய்திகளை படிப்பதில்லை என்று வருகிறது. how hasn't he read the latest news? எப்படி அவன் அந்த செய்திகளை படித்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. 14a what for didn't he write his examination? எதற்காக அவன் தன்னுடைய பரீட்சையை எழுதவில்லை என்று வருகிறது. what for hadn't he written his examination? எதற்காக அவன் பரீட்சையை எழுதி இருக்கவில்லை என்று வருகிறது. 15a when will not he go to his home? எப்பொழுது அவன் வீட்டுக்கு போக மாட்டான். அதனுடைய பெர்ஃபெக்ட் பாருங்க. when will not he have gone to his home? எப்பொழுது அவன் வீட்டுக்கு போய் இருந்திருக்க மாட்டான் என்று வருகிறது. 16a why doesn't she celebrate her birthday? ஏன் அவள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதில்லை என்று வருகிறது. why hasn't she celebrated her birthday? ஏன் அவள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருந்திருந்ததில்லை என்று வருகிறது. 17a why didn't she celebrate her birthday? மறுபடியும் பாருங்க. ஏன் அவள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடவில்லை என்று வருகிறது. why hadn't she celebrated her birthday? ஏன் அவள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருந்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. 18a பாருங்க. why will not she celebrate her birthday? ஏன் அவள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட மாட்டாள் என்று வருகிறது. why will not she have celebrated her birthday? ஏன் அவள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருந்திருக்க மாட்டாள் என்று வருகிறது. அதே போன்று 19a பாருங்க. when doesn't it conduct the examination? எப்பொழுது அது பரீட்சையை நடத்தியதில்லை என்று வருகிறது. b when hasn't it conducted the examination? எப்பொழுது அது பரீட்சையை நடத்தி இருந்திருந்ததில்லை என்று வருகிறது. 20a why didn't it broadcast the election result? ஏன் அது தேர்தல் முடிவுகளை பரப்பியதில்லை. ஒளினா இது காதில் கேட்கக்கூடிய ரேடியோ. why hadn't it broadcast the election result? எதற்காக அந்த தேர்தல் வெற்றி செய்திகளை தேர்தல் முடிவுகளை அது வெளியிட்டிருக்கவில்லை அல்ல சொல்லி இருக்கவில்லை என்று வருகிறது. 21a where will not it burst? எங்கே அது வெடிக்காது. 21b where will not it have burst? எங்கே அது வெடித்திருந்திருக்காது என்று வருகிறது. 22 what for don't they boast about their success? எதற்காக அவர்கள் தங்களுடைய வெற்றியை பற்றி
புகழ்ந்து பேசுவதில்லை என்று வருகிறது. வாட் haven't they boasted about their success? எதற்காக அவர்கள் தங்களுடைய வெற்றியை பற்றி புகழ்ந்து பேசி இருந்ததில்லை என்று வருகிறது. அடுத்தது பாருங்கள் 23. why didn't they bow their head? ஏன் அவர்கள் தங்களுடைய தலையை ஜட்ஜ் நீதிபதிக்கு முன்னாடி தலை குனியவில்லை என்று வருகிறது. why hadn't they bowed their heads before the judge? ஏன் அவர்கள் நீதிபதி முன்னாடி தங்களுடைய தலையை குனிந்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 24. why will not they banish him? ஏன் அவர்கள் அவனை அழிக்க மாட்டார்கள்? why will not they have banished him? ஏன் அவர்கள் அவனை அழித்திருக்க மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. So my dear friends, all these vocabularies are important. contribute என்றால் வழங்குவது, convince என்றால் திருப்திப்படுத்துவது, convert என்றால் மாற்றுவது, அடுத்தது compel என்றால் வலியுறுத்துவது, consent என்றால் ஒற்றுக்கொள்வது, compromise என்றால் சமாதானமாக போவது, contact என்றால் பெறுவது, congratulate பாராட்டுவது, consider நினைப்பது, conserve பாதுகாப்பது, cure நோயை குணப்படுத்துவது, debar என்றால் தடுப்பது, conserve என்றால் பாதுகாப்பது, write எழுதுவது, go போவது, read படிப்பது, celebrate கொண்டாடுவது, conduct நடத்துவது, broadcast என்றால் செய்திகளை ரேடியோ மூலமாக சொல்லுவது, burst என்றால் வெடிப்பது, banish என்றால் அழிப்பது, bow என்றால் தலையை குனிவது, boost என்றால் தன்னை பற்றியே பெருமையாக பேசிக்கொள்வது. So my dear friends, totally we have seen 288 sentences. Totally we have seen 288 sentences. That is from ordinary to perfect you have seen. Ordinary means what? சாதாரண வாக்கியம். Perfect என்றால் gentleman English. அதான் perfect English ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. So ordinary you can speak the ordinary English, okay. But once you have you are planning to take something as a career, something as a profession, then you should be very much good in using these perfect sentences. Perfect sentences என்றால் என்ன? From the past something is over. இறந்த காலத்திலே ஒன்று முடிந்து விட்டது. Something is over in the past. You are trying to use it in present. I have completed my degree. You don't say I completed my degree. You completed my degree, na, that's over. But if you say I have completed my degree, what you are saying is I finished my degree, so please give me a job. This is what you are telling. I have driven a car na, so please give your car. I know to drive a car. I have ridden a bike na, I know to drive a bike. Please give me your bike. So this is what this ordinary and perfect, very, very important aspect in English. We have given so beautifully each and every sentences from I, we, you, he, she, it, they. All positive, negative and question. With the information question and negative, 288 sentences. And with 288 new vocabularies also. Learn it and digest it and try to speak in your day-to-day life. Thank you.